I am now going to tell you the different categories of karma. One most important category is sanchita karma. The other is prarabdha karma. Sanchita karma is a big basket. It's a store. It's a big locker of karma. When you do something today, it immediately gets debited in your account in that locker. It's a very safe deposit locker. Do something today, it's good, it's a credit to punya account. It's bad, it's a debit to papa account. That locker is never often opened. It's closed. You can keep on depositing. It's a one-way locker. You can deposit, it's a collection account if you say so. You can collect everything there, but nothing will come out of that for you to spend. There is only one person who can operate that account. It's Bhagavan Sriman Narayana. He operates it whenever it is necessary. He opens the account once, takes a handful of papa, gives it to me and makes me enjoy pain or pleasure as a result. It's a reward as a punishment of a handful of papa. Those papa and punya are called as prarabdha karma. Arabdha, began. Prarabdha, that which has begun to give me the results. The other store karma they have not begun yet. They are still stored. Whereas the set of karma which I have started experiencing, the results of punyamo, sukham, papam, adukku prarabdha karma nu per. So one category is sanchita karma, saved karma. Prarabdha karma, where you have started enjoying, experiencing the results of karma. அப்பதான் நம்ம ஏதானோ ஒன்று கஷ்டமாக நடந்ததுன்னா பிராரப்தம் அப்படிங்கிறமோ இல்லையோ. என்ன பிராரப்தம்னா ஆரம்பிச்சதுனால பாடுறேன். அப்போ ஜாகிரதையாக இருக்க அல்மாரியில் அதை பற்றி யாருமே கேட்க மாட்டான். அது நன்னா இருக்குது, அது சஞ்சித கர்மா, இது பிராரப்த கர்மா. யூ கம்ப்ளீட்டட். இஃப் யூ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பிராரப்த கர்மா, then don't think you are released of this cycle, because you still have a big store. Bhagavan again operates that locker. He opens it, takes another set of karma, gives it to us. We take birth in either Indra, Swarga, Naraka, Pitraloka, Chandraloka, here as an ant or a mosquito or an elephant or a lion, as a fauna, as a plant or a tree or a lion, whatever it is. We complete our karma. Then back to square one. We start. Now, should there not be a day, let it be millions of years later, should there not be a day where I complete everything, where I exhaust this? Once it is exhausted, then I am free. I am out of the cycle of birth and death. It never gets exhausted. So, the reason being, when I take a particular birth, if I only spend the result of those karmas, it's good to me. Whereas I don't do that. The moment I am born, I do something else and earn more. You have come here. I have come here. You have come here. You go to a country on a visit visa. It's a very picnic visa. You go there for vacation. If you go there for vacation, you are not supposed to take up a vocation. You can't do and work there. It's vacation. You can go and spend. If you go there and earn, then you might be arrested. You are not supposed to do that. Whereas we did so here. We came here on vacation to spend prarabdha karma. But in spending, in the process, you did many more things which again added to your papa and punya, and they won't get added to this account. They are added to the principal account. வட்டியில் வட்டி போட்டால் வட்டிக்கு போட மாட்டான். வட்டியில் வட்டி போட்டால் அசல்ல சேர்த்துருவோம். அதான் ஆச்சுப்போ. வட்டிக்கு வட்டி போட்டுட்டா it's interest on interest. So that additional interest, that compounding interest is not just taken along with this interest. It is added to the principal. அதில் என்ன problem? If you add to the principal, then the forthcoming interest is on a raised principle. It is not on the earlier principle. Then the principle itself has gone up now. The further interest will be on that more principle. Similar is with our case. Now you add to sanchita karma. Every time we think that we have reduced that, we add more. Reduce 10, add 12. Reduce 12, add 14. There is a very famous question. Here is the 30 feet deep well. A frog fell into the well. It started to climb. It climbed feet every day. It fell 2 feet every day. It fell 2 feet every day. Which is the day it will be out of the well? Good kanak poduven. 1 feet per day, 1 foot per day. So 30 days, 30 feet per day. On the 30th day is out. It's not so.
On the 29th day, when it jumped to 3 feet above, it's out of the well. அப்படின்னு சொல்லி நீ சொன்னதெல்லாம் கணக்கு தப்பு, நீ கணக்கே படிக்கலையான்னு இது 4வது வயசுலேருந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. இப்படியே தான் போகிறது. ஆனால் here is a different case. This frog is not climbing 3 and falling 2. Instead, it is falling 2. It is falling 2, climbing 1. It climbs 1, falls 2, climbs 1, falls 2. Then will it ever be out of the well? It will be further deeper. It will be deeper into the well. Similar is my case. When I have taken birth to redeem karma, I add to it. So I perform something that should redeem karma, whereas it is adding to my karma. That is the title for our discussion today. Do something to redeem karma, not to add. Don't add fuel to the already fire. It's fire already. We are trying to add fuel to that fire. Instead, add water, quench that. Now you have to put off fire. You can't further fuel fire. By your actions, don't fuel that fire. By your actions, don't add papa or punya. Instead, redeem them. Now, I hope you understand this. Redeeming is our mission, is our objective. Adding is not our objective. Our goal is to spend. Now, here you have to note one other point. Whatever you experience today, ரொம்ப நன்னா இருந்தது, பொண்ணு கல்யாணம் ஆச்சு, ஓஹோ நடந்தது, wedding in the family, we were all quite happy. That would mean you have now spent many punyams. All happiness, pleasure spends punyam. All pain spends papam. So whenever you experience pleasure, please note you have spent some good punyam. Whenever you are in misery, then note that you have spent papam. Now effectively, in truth, should you be happy by happiness or should you feel happy by pain? It's in fact the real happiness is when you experience pain. By experiencing pain, you have spent to papa. So I am quite happy today that my papam have been redeemed. Instead, if I experience pleasure, then I am very sorry about it. My irukara konja nanjam punyamum poidutho illaiya, ஏதோ 4 வச்சிருந்தேன் அதுவும் போய்டும். There is one other saying in the Upanishads. If you have a guest at home, they have come on a visit after a long time. They were quite hungry. You said you will feed them. But unfortunately, you don't cook well. அவட்ட எல்லாம் உட்காருங்க மொத்தம் பண்ணி போட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு உப்புமாவை 2 கட்டான கிளறி அதை எடுத்து வந்து அவளுக்கு போட்டோம். They were quite unhappy. என்ன சார் நன்னா சாப்பிடலான்னு வந்தோம் இல்லைன்னுட்டா. So they went. They were dejected, disappointed. They returned. Now the Shastra says that if you have given hope to someone that you will feed him, but you didn't keep up your word, they go out of your house dejected or disappointed, then they take away along with them whatever punyam you have accumulated at home. அதுக்கு ஒருத்தர் பதில் சொன்னார். நான் ஒரு உபன்யாசத்தில் சொன்னேன், எனக்கு கவலையே இல்லை சாமி, நான் வச்சிருந்தா தானே கவலை பண்ணுன்ட்டார். நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் வச்சுக்கவே இல்லை, இப்போ இருந்தால் எடுத்துன்னு போயிடுவாரோன்னு கவலை பண்ணோம். நான் ஒன்றும் வச்சுக்கவே இல்லை, அவர் ஏதானு கொண்டுருந்தா தான் உண்டு, அவர் கொண்டுருவாரோன்னு பார்க்குறேன், கொண்டுறவே இல்லைன்னுட்டார். அதனால் அந்த நிலைமையில் நாம் இருக்க வேண்டாம். லெட் அஸ் நாட் ஸ்பெண்ட் புண்ணியா, லெட் அஸ் ஸ்பெண்ட் பாப்பா. அதனால் பாப்பம் புண்ணியம் ரெண்டையும் இந்த அடிப்படைங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ வி ஆல்சோ நோ தட் சத்வா, ரஜஸ் அண்ட் தமஸ், தே புஷ் மீ இன் டு பாப்பா, புண்ணியா ஆர் பாப்பா அண்ட் புண்ணியா. Given these circumstances, what do I do to redeem? I do something good to redeem. How? What is that good? Suppose I have punya, I need not do anything to redeem that. That's a natural course. I can experience that and leave it. But Purvacharyas, our great preceptors, did not want to experience a reward, a pleasure as a result of punya, because their only pleasure was Bhagavan, experiencing spiritual joy within. They didn't want to experience material pleasure. So you know what they did? They were good. They did Samprakshanam. They renovated temples. They created many dharmashalas. They fed the poor. They did so many things that are good. But they had this shloka at the end. Kayena vacha, manasendriyirva, buddhyatmanava, prakrite swabhavat, karomi yadyat sakalam parasmai, narayanayeti samarpayami. Now I am going to break a myth which is around this shloka. The myth is, we presume that we do something bad, so we must offer everything to the lotus feet of Krishna. Kayena vacha manasendriyarva, so many offenses, some apachara, buddhyatmanava prakrite swabhavat,
by my bad deeds, by my nature, I am now pushed to do something bad. So I offer everything to him. Karomi yadyat sakalam parasmai narayanaya iti samarpayami. So we are clear that papa and the effects of papa are now surrendered to Krishna, are offered to him. Whereas this shloka is not meant for that. It is meant for offering punya phalam to Krishna. I do punyam, I don't want the phalam, because punya phalam will further entangle me in this samsara. Even if I have punya phalam, I will be blessed with Swargaloka or Chandraloka or many more births with a very healthy life, which I am not interested at all. I would like to redeem everything, papa and punya, and reach Vaikuntham. So in which case, I must not save punyam also. So what can I do? But I have to do punyam. If I stop doing punyam, then Krishna is annoyed. He wants me to do more and more punyam. Only if I do punyam, the society is benefited. So Krishna wants that to happen. He wants more temples to be built, more wells to be dug, more satrams to be built, more and more poor feeding. So he is happy by doing it. I am also happy. I want to please him. He is pleased. But in the process, I am not willing to unnecessarily take that punya phala and take a birth again here. So I offer those punya phalam to his lotus feet. Similarly, is it applicable to papas too? Can I do that? Punya phalata avarta kudutha mari papa phalathayum kuduthu pedalame. Adu punya phalata avarta kudutho adhe mari paapam ellam pannittu adu narakamu vanda unnu vanda swami adala enakku viruppame kedaiyadhu ipo adanale pesada adayum kannan thiruvadigalukke kuduthiten appdinu sollakudad. This shloka is not to offer papa phalam to him. Of course it happens, no doubt, but still it is not meant for that. It is meant for offering punya phala to his lotus feet. You do punyam, but don't expect phalam for that punyam. And avoid papa. Avoid papa. Don't avoid punyam. Do punyam, but offer the phalam of punyam to his lotus feet. This is how we have to lead this life. If you lead such a pious life, then we are quite happy. We are prashanta chitta in this material world, and the end of this life, we reach his lotus feet. This is the prescription given by our acharyas. It's a very simple prescription, nothing great, no complexities here, but we make this complicated. This is quite simple. Let's not make it complicated. Avoid, stop doing papa. But you may question, it's too difficult, Swami. In this life, at least unknowingly, involuntarily, I get into papam. What do I do? Yes, Bhagavan gives a provision even for that. He is not a cruel dictator. He is a very benevolent dictator. He knows we might have some exceptions. We may unknowingly commit some sins. If you do it unknowingly, please note, not knowingly. If you do it unknowingly, then he never takes notice of it. He doesn't even bother about it. It's an unknowing action, forget it. For example, if my child suddenly slaps on my face, will I notice it and take action against it? It is a 1-year-old child. அது தாத்தாவை பார்த்து இப்படின்னு ஒரு அடி அடிச்சுடுது. அடிச்சோன்னா போலீஸில் கூட்டின்னு போ. அதை எப்படி போட்டு தாத்தாவை அடிக்கலாம் அப்போ யாரான்னு கொண்டு போவாளான்னா, சின்ன குழந்தை ஏதோ அடிச்சதுன்னா கண்டும் காணாமலும் விட்டுடுவாளோ இல்லையோ, ஏன்னா தெரியாது. அதே போல் we are also an ignorant child. So if you do something where you are not held to be responsible or unknowingly, you didn't want to do it. இப்போ யார் தான் நம்ம பாவத்தை தெரிஞ்சு செய்வோமான்னா, we don't love to do பாபம். Rather, we don't love to do punyam even. நமக்கு பாப்பமும் அப்படி ஒன்றும் ஆசை இல்லை, புண்ணியத்துக்கு ஆசை இல்லை, ஆனால் வரணும். பகவான் புண்ணியம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார். லெட் மீ டூ புண்ணியம். ஹீ இஸ் டிஸ்பிளீஸ்ட் பை பாப்பா, ஸோ லெட் மீ அவாய்டு பாப்பா. இஃப் யூ அவாய்டு பாப்பம், தென் யூ ஆர் அவாய்டிங் பட்டக்காலிலே படும். தமிழில் சொல்கிறேன், அப்புறம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன். இப்போது யூ கமிட் சம்திங், இட்ஸ் அ சின். அண்ட் ஹவு டு யூ ரிடீம் ஆஃப் தட்? தேர் ஆர் 2 ways to do that. 1, by experiencing pain. 2, by doing prayaschitta karma. Prayaha chitta. Prayaha vratam, austerity. Chitta, confirmed. Prayaschitta, a confirmed austerity measure which would redeem your papam, is known as prayaschitta. Chitta, confirmed, you believe, you have faith that it will clear, it will cleanse me of my papa. Prayaha, vrata or austerity. So those actions which confirm that my papa would be cleaned, those actions are known as prayaschitta.
There are many prayaschitta karmas. Some are too difficult to do, some are quite simple to do. And it's the problem there is, doing prayaschitta is also possible, but finding out, flipping the pages of that Dharma Shastra and finding which prayaschitta, which papa is the biggest job. That's too difficult. We do so many things. This world is so complex and our interests are so complicated. So in a given circumstance, if I do something, this will amount to this papa, and this is the correct prescribed prayaschitta against this papa. Who knows this now? We are ignorant very much of this. There are some general prayaschittams that are prescribed. You need not get into specific prayaschittam. General prayaschittam is upanyasam, fasting. As many days as you can do. Why do I say as many days? Ekadashi day is confirmed. You will have to fast. And other than that, if you know that you have committed a particular sin, you can take up fasting for one day. And that fasting is a very common prayaschitta. Similarly, mauna vratam, don't talk for one day. That's a form of prayaschitta. Yo, ulaga enna Swami agum? Nanna irukum. அன்றைக்கி மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும். நான் ஒரு நாள் பேசலேன்னு முடிவு பண்ணேன்னா லோகத்தில் எல்லாரும் முதல்ல அருகில் இருக்கும் மனைவி சந்தோஷப்படுவாள். அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். பக்கத்தில் இவர் பேசி 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 போரும் இருக்குது, பேசாமல் இருந்தால் நன்னா இருக்கும்னு குடும்பத்தில் ரொம்ப திருப்தி வந்துடும். நம்ம பேசுறதுனால நன்னா இருக்கிறதா நினச்சிட்டு இருக்கோம், அதனால தான் கெட்டு போயிட்டு இருக்கோம். பேசாமல் இருந்தால், என் தகப்பனார் சொல்லுவார், பேசு, பகவத் விஷயத்தை பேசுகிறதானா பேசு. 1:30 மணிக்கு உபன்யாசம் முடிஞ்சுன்னா வாயை புத்தினுடும். அப்புறம் யாரான்னு என்ன கேட்டாலும் சிரிச்சுட்டே இருந்துவார். பதில் சொல்லி லாபம் இல்லையோ இல்லையோ, உங்கள் கஷ்டத்தை என்னால் போக்க முடியாது, என் கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியாது, அவ்வளோதானே வாழ்க்கை. இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ கஷ்டத்தை போக்க மாட்டாரான்னா, நீங்கள் கேட்டிருக்கிற விஷயந்தான் உங்கள் கஷ்டத்தை போக்கணும். அதுதான் போக்குமே தவிர ஆள் ஒத்தருக்கு மனுஷன், எனக்கு 4 கஷ்டம்னா உங்களுக்கு 40, உங்களுக்கு 40ன்னா எனக்கு 400, இவ்வளவு தான் லோகம். இதுக்கு மேலே யார் கஷ்டத்தையும் போக்கிட முடியாது. அதுக்கு எத்தனையோ மகான்கள்லாம் அவதரிச்சிருக்கா. ஆச்சாரியர்கள் பண்ணணும், ஆழ்வார்கள் பண்ணணும், ரிஷிகள் பண்ணணும். அவர்களும் தாங்க பண்ண மாட்டா, பகவான் திருவடியைத்தான் காட்டுவா. இது நாமா பண்ணுறது இந்த சம்பிரதாயத்தில் இல்லை. ஆகவே உபவாசம், விரதம், மௌன விரதம், ரகசியத்தை பாதுகாத்து, the way to maintain secrecy is மௌன விரதம். இட்ஸ் a way of fasting. இப்போது சாப்பிட்றோம், வேண்டியதெல்லாம் சாப்பிட்றோம், அதை யூ கட் கன்சியூமிங், யூ டோன்ட் ஈட், இட்ஸ் ஃபாஸ்டிங். யூ டோன்ட் டாக், இட்ஸ் ஆல்சோ a form of fasting. அந்த மௌன விரதமும் ஃபாஸ்டிங். reciting புருஷ சூக்தம் 40 times is a big prayashchittam. That's a very effective prayashchittam for males. It's for males, those who are eligible to recite Purusha Sukta, they can recite that. But the daily prayashchittam for women, it's also prescribed in the Shastras. Krishna, the fasting is for both. Mauna Vratam is for both. நான் சொன்ன உடனே அதெல்லாம் ஆம்பளைகளுக்குன்னு சொல்லாதீங்க, 2 பேருக்குமே உண்டது. மௌன விரதம் 2 பேருக்கு உண்டு. நான் இப்போ என்னெல்லாம் சொன்னேனோ அதை கணவனும் சந்தோஷப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவள் சும்மா இருந்தாலும் அவருக்கு சந்தோஷம்தான், அவர் சும்மா இருந்தாலும் அவளுக்கு சந்தோஷம்தான், 2 பேருக்குமே உண்டு. அதனால் இது பொது ஃபாஸ்டிங் அண்ட் இப்போ மௌன விரதம், அந்த ரெண்டுமே இட்ஸ் குட் ஃபார் போத். இப்போ ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசைட்டிங் புருஷ சூக்தா ஃபார் 40 times ஆர் கிருச்ரம். தெர் இஸ் ஒன் பிராயஷ்சித்தம் கால்டு கிருச்ரம். ஹவு டு யூ பர்ஃபார்ம் தட்? It's an abridged version of complete fasting, you can say so. If I am unable to fast the whole day, instead the Shastras say that you begin on an Amavasya, on a new moon day. Have 1 handful of annam. On Dvitiya, 2 handfuls. On Tritiya, 3 hand. On Chaturthi, 4. On Chaturdashi, 14. On Paurnami, 15. Again, it has to be the waning moon. It was a waxing moon, then it's a waning moon. 15 to 14, 13, 10, 8, 6, 5, fasting. So again on the same Amavasya day you fast. You started with an Amavasya, complete with an Amavasya. In the cycle of 1 month, if you consume food, this is also a type of fasting. This is known as Krichra. Many papams are redeemed by Krichra Danam.